Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivarasa Jai Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivarasa Jai Gopi Jana Balava Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradha Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradha Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Tera Yamuna Tira Vanachari Tira Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Shama Sundara
Jayo Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Shri Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hidai Gaur Premanande. Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 4, the creation of the fourth order, chapter 23. Maharaj Preet is going back home, and text number 9. Читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения», 23 глава. Она называется «Возвращение Махараджи Притху к Богу», текст 9. Sanat Kumara Bhagavan Yad Adhyat Yat Nikambaram Yogam Tenaiva Purusham Abhajat Purusar Shabha. Sanat Kumara Bhagavan Yad Adhyatmikam Param Yogam Tenaiva Purusham Abhajat Purushar Shabha. Sanat Kumara Bhagavan Yad Adhyatmikam Param Yogam Tenaiva Purusham Abhajat Purushar Shabha. Sanat Kumara Bhagavan Sanat Kumara Bhagavan Yad Adhyatmikam Param Yogam Tenaiva Purusham Abhajat Purushar Shabha. Word for word meaning. Sanat Kumara. Пословный перевод Санат Кумара. Sanat Kumara. Санат Кумар. Bhagavan. Бхагаван. Most powerful. Самый могущественный. Yat. Yat. That which. То, что. Ага. Said. Сказал. Adhyatmikam. Адьятмикам. Spiritual advancement of life.
Продвижение по духовному пути. Param, Парам, ultimate, высший. yogam, Йогам, mysticism, мистицизм. tena, Тена, by that, этим. eva, Эва, certainly, несомненно. purusham, Пурушам, the supreme person, верховной личности. avajat, Абаджат, worship, поклонялся. purusha rishabha, Пуруша Ришабха, the best of human beings. лучший из людей. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абхай, Джанарданы, Бхактивиданты, Свами Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупады ки Джай. Thus, the best among human beings, Maharaj Prithu, followed the path of spiritual advancement, which was advised by Sanat Kumara. That is to say, he worshipped the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Так Махараджа Притху, лучший из людей, следовал по пути духовного самоосознания, который указал ему Санат Кумар. Иначе говоря, он поклонялся верховной личности Бога Кришны. In this verse, it is clearly said that Maharaj Prithu, practicing the pranayama yoga system, engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead as advised by the same Sanat Kumara. Комментарий к тексту. В этом стихе ясно сказано, что, занимаясь пранаяма-йогой, Махараджа Притху служил верховной личности Бога, как велел ему святой Санат Кумар. So this pranayama yoga system, as Srila Prabhupada mentioned from the previous verse in the purport, this pranayama yoga is chanting of the holy name of the Lord and dancing in ecstasy. В предыдущих текстах Шрила Прабхупада уже говорил о системе пранаяма-йоги и говорил о том, что и говорил о воспевании святых имен и о танце в экстазе. This is the process as prescribed by Lord Chaitanya Mahaprabhu in the age of Kali. Господь Шри Чайтанья Махапрабху в век Кали предписал нам следовать этому процессу, by which one can become liberated from the cycle of repeated birth and death. Этот процесс способен освободить каждого из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Of course, it has to be done without any ulterior motive, and it will yield the desired result, which is going back home, back to Godhead. Конечно же, следовать этому процессу нужно, не имея посторонних мотивов, и тогда можно вернуться назад домой к Богу. So this pranayama yoga is being practiced by Prithu Maharaj, who was the first monarch who ruled the interplanet according to the principles of Vedic spiritual culture. Притху Махарадж был первым императором, который правил всей планетой на основе принципов ведической культуры, и он следовал этой системе пранаяма-йоги. By giving up his kingdom and ultimately made this decision to end his life in the forest along with his wife, Queen Archie, to perform austerities specifically to please the Supreme Personality of Godhead. Он отрекся от своего царства и принял решение провести остаток своих дней в лесу вместе со своей супругой Арчи для того, чтобы совершать аскезу и в конечном счете вернуться назад домой. And this is the proper use of or performing austerity or penance. Именно так и следует совершать аскезы и покаяние. Actions, all of our actions should be performed as like a sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. Всю свою деятельность нам нужно сделать жертвоприношением, целью которого является удовлетворение верховной личности Бога. If one's actions or activities is performed for the pleasure of the Supreme Lord, then it is for the advancement of the practitioner so that he will go back home, back to Godhead. Всякий раз, когда практикующий бхакти-йогу посвящает свои действия верховной личности Бога, это позволяет ему
духовно развиваться и делать свои шаги на пути назад домой к Богу. This is mentioned in the Bhagavad Gita. Yadya tat karmano yatra lokoyam karma bandhana. Action has to be performed as a sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. Otherwise, one's actions will bind one in this material world. Об этом говорится в Бхагавадгите. Наши действия должны быть посвящены Верховной Личности Бога, иначе они нас поработят в этом материальном мире. Yeah, if one's actions is meant for fruitive gain and for fulfilling one's material desires, then one has to take birth again and again in this material world. Живому существу придется вновь и вновь рождаться в этом материальном мире, если он совершает свои действия ради плодов, ради выполнения своих желаний. That's why it is important, in order to not get entangled from the cycle of repeated birth and death, to surrender or take guidance under the instruction from a bona fide spiritual master. Именно поэтому и рекомендуется принять прибежище и принимать наставления у истинного духовного учителя. Это позволит освободиться из круговорота повторяющихся рождений. And this is the secret of success, as Prithu Maharaj, who is an ideal king, follow the instruction of his spiritual master, Sanat Kumar. В этом смысле Притху Махарадж, идеальный монарх, подает пример своим поведением, он следует наставлениям Санат Кумара, который был его духовным учителем. A very powerful representative of the Supreme Lord who can guide the aspiring disciple or devotee of the Supreme Lord towards back home, back to Godhead. Санат Кумар – полномочный и могущественный представитель Верховной Личности Бога, способный вести желающих идти по духовному пути назад домой к Богу, способных вести таких желающих по этому пути. That's why it says that by following the instruction of the spiritual master, one can guarantee to go back home, back to Godhead. Поэтому и говорится, что если кто-либо следует наставлениям истинного духовного учителя, ему гарантировано возвращение назад домой к Богу. The instructions from the spiritual master should be the soul and life of the student or the disciple. Наставления духовного учителя должны стать сердцем и душой ученика. By doing so, you will not be able to come under the modes of material nature. Если ученик будет действовать именно таким образом, тогда атрибуты материальной природы не будут влиять на него. One will be in the transcendental platform. В таком случае этот ученик будет находиться на трансцендентном уровне. Okay, we continue. In this verse, the words Purusam Abhajat Purusarshava are significant. Особое внимание следует обратить на употребленные в этом стихе слова Пурушам Абхаджат Пурушаршабхах. Purusarshava refers to Maharaj Prithu, the best among human beings, and Purusam refers to the Supreme Personality of Godhead. Пурушар Шабха – это Махараджа Притху, лучший из людей, а Пурушам – верховная личность Бога. The conclusion is that the best amongst all men engages in the service of the Supreme Person. Таким образом, лучшим из людей является тот, кто служит верховной личности Бога. The one Purusha is worshipable and the other Purusha is the worshipper. Один Пуруша является объектом поклонения, а другой поклоняющийся. When the Purusha who worships the living entity thinks of becoming one with the Supreme Person, he simply becomes bewildered and falls into darkness of ignorance. Когда поклоняющийся Пуруша, живое существо, начинает помышлять о слиянии с верховной личностью, он попадает под влияние иллюзии и погружается во тьму невежества. As stated by Lord Krishna in Bhagavad Gita, chapter 2, text 12, all living entities assembled in the battlefield, as well as Krishna himself, were also present in the past as individuals, and will continue to be present in the future as individuals also. В Бхагавадгите, текст 2.12, Господь Кришна говорит, что все живые существа, собравшиеся на поле битвы,
том числе и сам Кришна, обладали индивидуальностью в прошлом и сохранят ее в будущем. Therefore, the two Purusas, the living entity and the Supreme Personality of Godhead, never lose their respective identities. Это значит, что оба Пуруши, живое существо и Верховная Личность Бога, всегда остаются самими собой. Yes, there is the Purusa and there is also the Param Purusha. То есть два Пуруша, один просто Пуруша, а другой Парам Пуруша. Both are Purusas. Они оба Пуруши. Purusha means controller. Пуруша означает контролирующий. We can also, the living entity also is a controller in a sense. Живое существо тоже является в определенном смысле контролирующим. But minute. Но эта способность контролировать незначительно проявляется в нем. He can control his actions according to the guidance of Guru, Sadhu and Shastra. Живое существо должно держать под контролем свои поступки, руководствуясь наставлениями гуру, шастры, саду. Or he can choose to be under the control of the material energy. Или другой вариант, живое существо может выбрать находиться под контролем материальной энергии. When the jiva living entity chose to be under the modes of material nature, then he is responsible for the reactions. Живое существо принимает на себя ответственность за последствия своих поступков в случае, если принимает решение находиться под влиянием трех гун материальной природы. The reactions of the material energy binds one from the cycle of repeated birth and death, the conditioned souls here in the material world. Материальная природа дает живым существам последствия за совершенные им действия и таким образом удерживает их и порабощает в этом круговороте повторяющихся рождений и смертей. Not until he is convinced that utterly everything that's happening in this material world is meant for my realization that I'm not this body, then he will just continue to take birth again and again. И так продолжается до тех пор, пока, наконец, живое существо не начинает осознавать, что оно не является этим материальным телом, и именно из-за этой кармической деятельности ему, живому существу, приходится здесь, в материальном мире, вновь и вновь рождаться. There is another Purusa who is the Param Purusa. He is the supreme controller and he is meant to be worshipped. Парам Пуруша — это верховный контролирующий, и ему надо поклоняться. Krishna and the Jiva, Prabhupada says they are equal. И Кришна, и Джива, по словам Шрилы Прабхупады, тождественны. In terms of quality, Тождественны с точки зрения их качеств. Krishna is Satchit Ananda Vigraha. Кришна является Саччитананда Виграхой. And the Jiva also in its original state is Satchit Ananda also Vigraha. Джива тоже Саччитананда Виграха в своем изначальном That положении. means the Jiva is spiritual in nature, as full of knowledge, bliss, and eternity, but not to the unlimited degree. Это означает, что Джива, душа, изначально по своей природе не в безграничном смысле, а до определенной степени проявляет эти качества Саччитананда. Krishna also is Satchitananda, full of knowledge, bliss, and eternity, but to the unlimited degree. Кришна тоже Саччитананда, то есть он исполнен вечности, знания и блаженства, но эти три качества проявляются у него в безграничной степени. And both existed from before and exist now, and it will continue to exist in the future. И Кришна, и Джива существовали в прошлом, существуют сейчас и будут существовать в будущем. But the difference, though, is Krishna's form is eternal. Различие между Дживой и Кришной в том, что у Кришны вечная форма. The form of Krishna before is the same as Krishna now and the future. В прошлом у Кришны была определенная форма, та же самая форма сохраняется в настоящем, и та же самая форма будет в будущем. But the living entity's form in the material world is different. Но форма, которую принимает живое существо в материальном мире, имеет другую природу. We have been here for many, countless practical
different species of life, and now we have a different form, human form, and next life also will take birth and have a different form. Мы уже побывали в этом материальном мире в множестве различных форм. Сейчас мы попали в человеческую форму жизни, потом родимся еще в какой-нибудь форме. But the soul remains the same. При этом душа остается все той же самой. It's just a change of cloth or dress. Происходит лишь смена одежды, в которую одета эта душа. And according to our karma, according to our desire, then we acquire a different coat or dress, custom made for the soul, to cover the soul and to receive the reactions from the previous activities. В соответствии с нашими желаниями, в соответствии с нашей кармой, нам, живому существу, выдается определенная одежда, определенное покрытие нас как души, для того, чтобы мы смогли в этом, находясь, претерпевать свою карму. So we have a different body before, and now we have this present body, and in the future we'll have another form if we act according to the modes of material nature. В прошлом у нас были самые разные материальные тела, мы находились в них. Сейчас мы находимся в определенном материальном теле, и в будущем, если мы продолжим действовать под диктовку трех гун материальной природы, то тоже нам достанется какое-нибудь материальное тело. But Krishna is different. Krishna is Krishna before, Krishna is Krishna now, and Krishna is Krishna in the future. Но Кришна совсем другой, он был Кришной в прошлом, он сейчас Кришна, и в будущем он тоже останется Кришной. And there's never a day will come that both the living entities, even in the liberated state, in the Brahma-Bhuta platform, become one with Krishna. И никогда не наступит такого момента, никогда такого не случится, чтобы живое существо, достигнув уровня Брахма-Бхуты, слилось с Кришной воедино. And this is the fallacy of the Mayavadis. Это ошибочная майявадская концепция. That they will become one with God, or they become God. Представление о том, что можно слиться с Господом воедино или же стать Богом. Because God is always God. Бог всегда Бог. The jivas will never, ever will come one day that will then become Boma or God or Doma. И никогда не наступит тот день или тот момент, когда живое существо сможет стать Богом. And this is the darkest of ignorance, the most darkest part of ignorance that one can have. Идея о том, что можно стать Богом, это самая невежественная из невежественных концепций, самый мрак, самая тьма невежества. So they never lose their identities. Krishna is always going to be Krishna and the jivas. However, in their liberated state, they will resume their original form. И Кришна, ни Джива никогда не утрачивают своей индивидуальности. Кришна всегда остается Кришной. Живое существо, сменяя различные внешние оболочки, все равно остается неизменным. That means the spirit soul, they have a spiritual form. Это означает, что у духовной души есть тоже духовное тело. Now it is covered up. Но сейчас это все покрыто. Well, we're not be able to understand or realize this because of our becoming independent. Из-за духа независимости, который нам присущ, мы этого сейчас понять не можем. As soon as one wants to become independent from the will and guidance or instruction or direction from the Supreme Lord, then one gets entangled in the material world. Когда живому существу становится безразличным наставление Верховного Господа, с этого момента живое существо попадает в рабство в материальном мире. Getting entangled in the material world means fulfilling one's material desires, and the result is creating different forms of body birth after birth. Рабство в материальном мире представляет собой поочередное выполнение своих материальных желаний одного за другим, и как результат попадания в различные формы жизни.
But и there претерпевания кармических последствий. is a spiritual form, original form of the spirit soul. Но sуществует также изначальный облик, изначальная форма духовной души. When in that form, he eternally serves the Supreme Personality of Godhead in the spiritual world. Находясь в этой форме, в этом теле, живое существо несет свое вечное служение Верховному Господу в духовном мире. So that form is like right there, like it's in a limbo. It's not having any activities right now. И в данный момент этот духовный облик, духовное тело не занято, поскольку мы здесь находимся, не занято никакой деятельностью. It's like being in a sleeping condition. Со стороны это выглядит, как будто живое существо спит. It's like you're sleeping at night, but the mind or the activities of the soul is going somewhere else. Например, ночью мы спим, тело лежит, а сознание живого существа где-то летает, направилось куда-то в каком-то ином направлении. And then when you wake up, then you just realize, oh, I'm a servant of the Supreme Lord, and then I have to worship and serve Him. Точно так же и в духовном мире вы просыпаетесь там, в этом духовном теле, и соображаете: о, я духовная душа, я слуга Кришны, надо служить Кришне. Yes. So yes, that's right. The spiritual form is like in a sleeping state right now. То есть в данном моменте, в данный момент наше духовное тело находится в спящем состоянии. And it will only wake up when we revive our original Krishna consciousness. И мы проснемся в своем духовном теле, когда возродим свое сознание Кришны. And at the same time, as Prabhupada says, even this material form will become spiritualized when the senses, the mind, the intelligence, and the ego is being used for serving the Lord and His devotees. В то же самое время Шрила Прабхупада говорит, что если мы займем свое материальное тело, свой ум, разум, ложное эго, все свои чувства в служении Господу и Его преданным, в этом случае все это не станет духовным, но оно одухотворится. So the same senses, same mind, intelligence, and ego, they all can become spiritual, which means person can have a spiritual body even in the material world. То есть можно сказать, что благодаря этому наши чувства, наш ум, наш разум, наше тело становятся духовными, и в этом смысле получается, что даже продолжая находиться в материальном теле, уже можно иметь духовное тело. If one surrenders and become dependent only on the shelter of the Supreme Lord and His bona fide representative. Но это при условии, если живое существо предалось, если оно полностью полагается, принимает полное прибежище у Верховного Господа Кришны и Его истинного представителя, духовного учителя. So there'll be no time that the living beings, the jivas, will become one with the Supreme Lord, the Param Purush. Никогда такого не будет, чтобы живое существо стало единым с Парам Пурушей, Верховным Господом. Yes. Two Purushas will always be individual souls. Эти Individual два souls. Пуруши всегда сохраняют свою индивидуальность. One is being worshipped and the other one is the worshipper. Один Пуруша является объектом поклонения, а другой поклоняющимся. One is being maintained and the other one is the maintainer. Один Пуруша поддерживает жизнь, существование всех остальных Пуруш, и другие Пуруши зависят от этого Верховного Пуруша. One is Setra and one is Setragya. One is the owner of the body and one is the owner of the body. Yeah, we are the owner of the body, but we are ultimately, Krishna is the knower of the body, of everybody. Нам принадлежит наше материальное тело, кшетра, и мы обладаем некоторым знанием о своей кшетре, но Верховный Господь Кришна, Верховный Пуруша, обладает полным знанием обо всех кшетрах, обо всех телах. Actually, we're not the knower of the body. Krishna ultimately is the knower of all the bodies. На самом деле нам о нашей кшетре, о нашем теле ничего не известно, а Кришна все об этих телах знает. We're like a tenant. We're not the landlord.
Мы не хозяева этих тел. We're paying a temporary rental agreement with the landlord. У нас договор аренды на пользование нашим телом заключен с арендодателем. And we can get kicked out anytime from this body and take a different form. И арендодатель в любой момент может пинком нас вышвырнуть из этого тела, и нам придется искать другое тело. Like a tenant will be kicked out or will be moving if he wants a different, a better facility. Точно так же, как арендатор иногда лишается арендуемого помещения по инициативе арендодателя, ему придется искать себе другое помещение получше. One is the enjoyed and one is the enjoyer. Один из этих двух пуруш наслаждающийся, а другой наслаждающий. Yes, one is prakriti and one is param prakriti. Одного мы называем пракрити, другого называем парам пракрити. So yes, there's never a time that the soul of the jivas will become one with the param purush or the supreme lord. Никогда джива, никогда душа не станет единой с парам пурушей, с Верховным Господом. Actually, one who is self-realized engages himself in the service of the Lord perpetually, both in this life and in the next. Продолжаем читать комментарии. Тот, кто действительно осознал свою духовную природу, постоянно служит Господу как в этой жизни, так и после смерти. Indeed, for devotees, there is no difference between this life and the next. По сути дела, для преданного нет разницы между этой жизнью и следующей. That's why it says that devotees are deathless. Именно поэтому и говорится, что преданные бессмертны. They never die. Они никогда не умирают. Of course, this material body may perish at any moment, but because the activities of the devotees are continued, it's the same. Even after this lifetime, it just continues to the next life in a different form. Either it's material or spiritual. Still the same activities, and therefore they are eternal. Преданные вечны, потому что этому материальному миру, материальному телу, конечно же, может прийти конец, но дальше преданные обязательно продолжат свою деятельность в преданном служении в новых условиях, в другом теле, будь оно материальным или духовным. This is the meaning of perpetual. Именно в этом и именно так и можно объяснить вечную природу преданного служения. Perpetual means continuous, no stop. It's like time. Time is eternal. Принцип непрерывности. Преданное служение никогда не прекращается. Точно так же, как и время, оно никогда не останавливается. It's just a change of season, like season changes. Right now, we are here in Russia, and now winter is over. So now it's starting, the trees starting to have new leaves. Like the other day, only a few days ago, there's no leaves. They're all like dried now because of the rain and so on. Rain and sunshine, we can see so many leaves in the trees now. Время постоянно движется, оно не останавливается, и это проявляется в смене времен года. Вот была зима, теперь она закончилась, и мы смотрим на деревья и видим, что на этих деревьях вырастает новая листва, а до зимы была осень, и эта листва была, и она лежала на земле, высохшая, старая и так далее. Все это меняется. And then after some time, summer will come again, then fall, and no leaves will be there again, then winter. So it's eternal. Time is eternal. So similarly, jivas are eternal also, and especially those devotees who are engaged in devotional service, they continue their activities birth after birth. Затем наступит лето, потом снова будет листопад, потом будет снова зима. Так оно все продолжается одно за другим. Точно так же и преданные постоянно продолжают свое преданное служение. So in this way, for the devotees, there is no death. В этом смысле преданные не умирают, для них не существует смерти. And for the materialists who act independently
from the will of the Supreme Lord and being under the modes of material nature, then also they just give up their material form, birth after birth, and takes another material body, but then they suffer repeated birth and death again and again. Материалисты действуют вопреки наставлениям Верховного Господа, будучи под влиянием трех гун материальной природы, и когда они оставляют свое материальное тело, то принимают новое и продолжают вновь и вновь страдать в круговороте повторяющихся рождений и смертей. The main difference is there is no ananda. И разница между жизнью материалиста и жизнью преданного в том, что в жизни материалиста отсутствует ананда. There is no happiness. Счастья в их жизни нет. There is happiness, but it's material. Точнее, оно есть счастье, но это счастье материальное. And material happiness means there is a beginning, and there's a middle, and there's an end. Материальное счастье характеризуется тем, что у него есть начало и конец. And it is flickering. It doesn't last. Only lasts for a few moments, and then it disappears again. Это мерцающее счастье, оно появляется на несколько мгновений и вновь исчезает. And that happiness, which is material, is actually part of one's suffering. Материальное счастье является неотъемлемой частью материальных страданий. And therefore it doesn't satisfy the soul. Поэтому душа не удовлетворена материальным счастьем. And therefore one has to struggle again and again, life after life. Поэтому живому существу, ведущему материальный образ жизни, приходится из жизни в жизнь страдать. Unlike for the devotee, they are satisfied, they are content for whatever situation they are put in this world. А преданные удовлетворены любой ситуацией, в которую они в этом мире помещены. They're happy, they don't complain. Они счастливы и ни на что не жалуются. They are forever grateful for whatever they receive from the Supreme Lord. Они все принимают, что бы Господь им не дал. And Krishna will provide everything what they need. Кришна удовлетворяет все их нужды. Even for a neophyte devotee, devotional service. No, in this life, a neophyte devotee is trained to serve the Supreme Personality of Godhead, and in the next life, he approaches the Supreme Person in Vaikuntha and renders the same devotional service. В этой жизни преданный неофит учится служить Верховной Личности Бога, а в следующей жизни он достигает обители Верховного Господа Вайкунтхи, он достигает обители Верховного Господа Вайкунтхи, где занимается тем же самым преданным служением. So yes, neophyte devotees are being trained up how to perform devotional service. And if they make progress, even in this lifetime, one can attain the ultimate platform of the Param Bhakti, the topmost devotional service, being a pure devotee of the Supreme Lord. Преданные неофиты обучаются совершать преданное служение Верховному Господу, и при условии, если они духовно растут в этом, то есть возможность, вероятность уже по окончании этой жизни достичь высшей цели жизни, попасть на Вайкунтху и там служить Господу. The more one hear and chant the names, fame, form, qualities, and pastimes of the Supreme Lord, the more one purifies one's life, and one can attain pure devotional service in this lifetime. Существование преданного очищается тем больше, чем он больше воспевает имя, качество, облик и деяния Верховного Господа. И благодаря этому процессу уже в этой жизни он может достичь совершенства. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that one can easily attain this, especially if we give up our independent mentality. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил о том, что мы можем прийти этой к цели, особенно если нам удастся избавиться от своего независимого умонастроения. What does it mean by having an independent mentality? Что же это такое,
умонастроение независимости или независимое умонастроение. Having an independent mentality means I will decide according to the whims of my senses and to the demand of my mind what to do and what not to do. Это умонастроение заключается в том, что я буду решать, чего мне делать и чего мне не делать, в зависимости от того, о чем меня будет просить мой ум и какие прихоти будут у моих чувств. I will take heed not to follow any instructions from anybody. Я беру на себя обет ничьим наставлениям никогда не следовать. I will only follow the dictations of my desires. Я буду руководствоваться только собственными желаниями. I will not ask from help from anybody. Ни у кого не буду просить помощи. Because I am powerful enough, I can do it by myself. Потому что я достаточно сильный и сам со всем справлюсь. No one should tell me what to do and what not to do. Никто мне не должен говорить, что мне делать и чего мне не делать. I know what I'm doing. Что я делаю, я понимаю, что я делаю. Who are you to tell me what to do? А ты кто такой, чтобы мне говорить об этом? It's the opposite of a devotee of the Supreme Lord. У преданного Верховного Господа умонастроение прямо противоположное. Devotee of the Supreme Lord, he always take guidance from his superiors. Преданные Верховного Господа всегда принимают руководство своих старших. He reveals his mind to those who are more advanced than him and takes guidance from them. Тем, кто в духовном отношении его выше, он раскрывает свой ум и принимает их руководство. Even with great difficulty, he follows the austerities, he follows the description given by the Supreme Lord from the scriptures and guidance from bona fide representative of the Supreme Lord. И даже если ему сложно, он все равно совершает аскезы, описанные в священных писаниях, и принимает руководство истинного духовного учителя. Before making a major decision, he confer and ask opinions and guidance from more advanced than him. Прежде чем принять какое-либо решение, он интересуется мнением тех, кто в духовном отношении более развит, чем он, и принимает их руководство. By becoming fully dependent on the Supreme Lord and his bona fide representative, then he becomes free from the reactions of the modes of material nature. Такой человек полностью полагается на Верховного Господа, на его истинного представителя, на их наставления, и таким образом полностью освобождается от последствий кармической деятельности, совершенной им в прошлом. And this is what you call in a transcendental platform. Это мы и называем трансцендентным уровнем. This question was asked by Arjuna. What are the symptoms of ones who are in the transcendental platform? Арджуна спросил Кришну, каковы признаки того, кто находится на духовном, на трансцендентном уровне. If he takes shelter under the guidance of a bona fide spiritual master and follow his instructions strictly, then he is on the transcendental platform. No more birth and death. И ответ такой, что на трансцендентном уровне находится тот, кто принимает наставления истинного духовного учителя, строго следует этим наставлениям, выполняет их. Для такого живого существа больше не существует рождения и смерти. Even for the neophyte devotee, devotional service is considered Brahma Bhuyaya Kalpate. Даже служение преданного неофита относится к категории Брахма Буяя Калпате. Devotional service to the Lord is never considered a material activity. Преданное служение Господу ни на каком этапе не является материальной деятельностью. This is the criticism of the Mayavadis. Именно так майявади критикуют преданных. They said that God is Maya, and therefore the activities in relationship with Him is also Maya. Майявади говорят, Бог — это майя, представление существования Бога — это майя. Соответственно, все эти виды деятельности, которые мы посвящаем Господу, которые мы направляем на Него, это все тоже майя. If you serve
God, who is Maya, therefore you are also performing activities which is in the material platform or in Maya. То есть, если Бог в Майе, то есть, если Он принадлежит материальной природе, и вы совершаете действия, которые посвящаете Ему, то есть это означает, что вы тоже что совершаете материальную деятельность, которая тоже относится к Майе. But this is not so. Но это не так. In Bhakti, the two personalities are there. The one who is performing the devotional service, and the one who is being offered the devotional service. В процессе бхакти существует два участника. Один — это тот, кто совершает деятельность в бхакти в преданном служении, и другой — это тот, кто ее принимает, тот, кому она посвящается. 3 B's: Bhakti, Bhagavan, and Bhakta. Итак, этот процесс состоит из трех составляющих. Это непосредственно бхакти, а также Бхагаван, на которого направлено, и бхакта, тот, кто совершает. But that is true. Bhakti is very rare. Devotional service is very rare in this world. Здесь, в этом материальном мире, очень редко встречается преданное служение. It is rare and is very rarely achieved. Преданное служение бхакти редко встречается и редко достигается. It's very rare to find a bhakta, a pure devotee of the Supreme Lord. Очень нелегко встретить чистого преданного Господа бхакту. So to find a pure devotee is rare. That means devotional service is very rare as well. И поскольку найти чистого преданного Господа нелегко, то, соответственно, чистое преданное служение тоже встречается редко. And for the Supreme Lord to come and appear in this material world is very rare also. И также Верховный Господь непосредственно сюда, в материальный мир, исходит тоже достаточно редко. It's not that every year the Supreme Lord manifests himself and can be have darshan. А не так, что каждый год сюда Господь приходит Верховный, и можно получить его даршан. It's not that the pure devotee of the Lord, you can see every nook and corner of the street. И не так, что чистые преданные Господа встречаются на каждом углу на улице. It's very rare to perform devotional service. Очень редко бывает так, чтобы живое существо занималось преданным служением. But everyone, this is their eternal constitutional position. All the jivas is to serve the Supreme Lord, pure devotional service. Изначальное положение всех живых существ заключается в том, чтобы совершать чистое преданное служение Верховному Господу. Even though this bhakti is present in everyone's heart, still is not easily being manifest because of our not surrendering to the Supreme Lord and our being independent. Бхакти присутствует в сердце каждого живого существа, но оно не так уж легко проявляет себя вовне, потому что у живых существ есть этот дух противоречия с волей Верховного Господа, дух независимости. And this will only manifest when we find a bona fide representative of the Supreme Lord, surrender unto Him and follow His instruction. Бхакти проявится в нашем сердце, если мы найдем гуру, истинного представителя Кришны, предадимся ему и будем следовать его наставлениям. Therefore, bhakti is not material activity. Поэтому бхакти не является материальной деятельностью. It's the natural activity of the living entity. Это деятельность, которую естественным образом совершает живое существо. And can only be performed under the guidance of a pure devotee of the Supreme Lord. Бхакти можно совершать только находясь под руководством истинного представителя Господа. Since he is acting on the Brahma Bhuta platform, a devotee is already liberated. Поскольку преданный действует на уровне Брахма-Бхуты, он уже находится в освобожденном состоянии. In the Brahma Bhuta platform, there is no more hankering and no more lamentation. Тот, кто находится на уровне Брахма-Бхуты, ни о чем не скорбит и ничего не желает. Brahma Bhuta prasanatma nasochati nakamshati samasarbetu
пришел. Bhuteshu mat bhaktim labati param. This is the topmost. This is the liberated state. Liberated state, no more contamination of the material energy. Словом Брахма-Бхута мы обозначаем уровень освобождения, когда живое существо полностью свободно и не подвержено влиянию материальной скверны. So we can grade ourselves how much we are advancing in Krishna consciousness if we don't hanker for what we don't have and don't lament for what we lost. Степень своего духовного развития в сознании Кришны мы можем оценить по тому, насколько часто или нечасто мы скорбим по поводу того, что мы утратили, или желаем того, чего у нас нет. It's natural to lament. Совершенно естественно находиться в скорби. We should not be so much affected that we just delve on that lamentation again and again, and our mind is not be able to get out of that lamentation. Но в то же время не должно быть такого, чтобы эта скорбь завладела нами полностью, и мы никак не могли бы выбраться из нее. Because everything is temporary in this world. It comes and goes. Все в этом мире временно, оно приходит и уходит. Devotees of the Lord, they don't hanker for anything else. They only hanker for the service of the Supreme Lord and His devotees. Преданные Господа хотят только служить Верховному Господу и Его преданным, и больше ничего не желают. He doesn't hanker for any material desires which cannot give satisfaction or fulfillment to one's desires. Преданный не стремится выполнить свои материальные желания, любые материальные желания, которые не приведут к окончательному и полному удовлетворению. The more one hankers for material desires, the more one suffers. Чем больше живое существо стремится исполнить свои материальные желания, тем больше страданий оно призывает в свою жизнь. A good example is like you're building a fire. You want to make advancement in Krishna consciousness, but you're putting petrol. So you want to make advancement in Krishna consciousness, but then you're not able to give up material desires. So the fire just will not be put out. It should be put out by water. И Шрила Прабхупада в связи с этим приводил следующую аналогию. Есть огонь, пожар, материальных желаний, и человек может поступить с этим пожаром или с этим костром, заливая его бензином, соляркой и так далее. Но если он хочет потушить этот пожар или этот огонь, ему нужно вместо бензина лить туда воду, тогда он погаснет. Поэтому, если есть материальные желания, то тоже нужно действовать правильным образом. So, we may have material desires, that is natural. У нас есть материальные желания, это вполне естественно. To not have any material desires, that is unnatural. Совершенно неестественно, чтобы у нас их совсем не было. As long as we have this material body, we will have material desires. Раз у нас есть материальное тело, значит и материальные желания есть. The only way how we can control material desires is to be Krishna conscious. Единственный способ удерживать эти материальные желания под контролем — это находиться в сознании Кришны. And to control the mind, especially, or these material desires, because this is the sitting place of lust for material desires, is to chant the holy name of the Supreme Lord. И особенно важно контролировать свой ум, который является обителью камы, обителью вожделения, которое заставляет нас хотеть того или иного материального. Для того, чтобы контролировать ум, нужно повторять святое имя. One should continuously chant the holy name of the Lord, but at the same time be willing to give up these material desires. Нужно постоянно воспевать святое имя Господа и при этом хотеть избавиться от своих материальных желаний. Then one can be on the transcendental platform. Тогда можно достичь трансцендентного уровня.
He therefore has no need to practice any other type of yoga in order to approach the Brahma Bhuta stage. Поскольку преданный действует на уровне Брахма-Бхуты, он уже находится в освобожденном состоянии, поэтому ему не нужно практиковать никакую другую форму йоги, чтобы достичь уровня Брахма-Бхуты. If the devotee adheres strictly to the orders of the spiritual master, follows the rules and regulations, and chants the Hare Krishna mantra, it should be concluded that he is already at the Brahma Bhuta stage, as confirmed in the Bhagavad Gita. Если преданный неукоснительно выполняет указания духовного учителя, следует всем предписаниям и повторяет мантру Хари Кришна, он, согласно Бхагавад-гите, тексту 14.26, уже находится на уровне Брахма-Бхуты. Mam chayo vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. One who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Перевод текста Бхагавад-гиты 14.26. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брамана. Yes. Brahma Bhuta stage. Называется уровень Брахма-Бхута. This is level of Brahman. Brahma Bhuyaya. So we stop here. И на этом мы закончим. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Посмотрим чат. Анджини Тайпатни, пожалуйста. Сейчас посмотрим ваш чат. Хорошо, задавайте, пожалуйста, вопросы голосом тогда. Харе Кришна Махарадж, спасибо вам за лекцию. А не по теме, если можно задать вопрос. Говорите громче. Не по теме, если можно. Говорите громче. Харе Кришна, не слышно меня, да? Харе Кришна. Харе Кришна. Задавайте. Я хотела не по теме, если можно. Давайте. Я хотела спросить, как можно отличить конструктивную критику от совершения апарадхи? Как отличить конструктивную критику от совершения апарадхи? Well, this question is not related to the topic of our class, between constructive criticism and Vaishnava Paradha. Well, what is the difference between constructive criticism and Vaishnava Paradha? Constructive criticism means you try to help the devotee make further advancement in Krishna consciousness. You criticize, but not out of false ego. Конструктивно критиковать — это означает хотеть помочь преданному развиваться в сознании Кришны, то есть основная идея — желание помощи ему, а не то, что мы действуем под влиянием своего ложного эго. That is not actually criticism. That is like remarks or just like advice. И в этом случае это даже нельзя назвать нельзя назвать критикой, это скорее замечание или совет. If the person who is giving advice or is giving remarks for his improvement is simple, then and he takes it seriously, he'll make advancement. И тот, кому дают совет или делают замечания, если у него есть простота, чтобы принять этот совет или это замечание, и серьезность, серьезное отношение к тому, чтобы этому следовать, в этом случае этот человек будет духовно развиваться. Just like it says that if you give advice to a fool, he'll get angry. Говорится, что если дать хороший совет дураку, глупцу, он лишь разозлится.
Vaishnava Parad is different. А Вайшнава Парадха — это совсем другое дело. You make remarks or you criticize a person to put that person down. Вайшнава Парадха — это когда человека критикуют, говорят о нем что-то для того, чтобы его принизить. You don't want to make that person make advancement. При этом желание, чтобы этот человек, которого принижают, чтобы он духовно рос, этого желания нет. And therefore you accuse that person falsely. И это означает, что вот такое вот ложное обвинение, неправильное обвинение происходит. Usually when there is a Vaishnava Parad, you are envious of that person. Тот, кто совершает Вайшнава Парадхи, завистник. Он завидует тем, кого критикуют. You don't like, То есть это you означает, don't like him. это означает те люди, которых он критикует, You don't like her. или он не нравится, или она не нравится. You are envious of that person. Это означает, человек завидует ему или ей. Или. Yes, Махарадж. Okay. Anything Окей, else? спасибо. Хари Кришна, спасибо огромное, спасибо. Еще вопрос. Является ли освобождение от влияния кармических последствий и избавление от рождения и смерти конечной целью на пути бхакти? Является ли конечной целью на пути бхакти освобождение от кармических последствий деятельности и освобождение из материального мира, правильно? Да. Can we consider the liberation from karmic reactions and liberation from samsara as the ultimate goal of Bhakti Yoga? Was that again? Is the liberation from samsara and liberation from karmic reactions is the ultimate goal of Bhakti Yoga? No, the ultimate goal of Bhakti Yoga is to attain love of God. Нет, высшая цель Бхакти-йоги — это обрести любовь к Богу. And when you attain love of God, the liberation is automatically included. Когда мы достигаем этой любви к Богу, обретаем ее, освобождение уже идет в комплекте. It's like having $10 and a $100 bill. Это подобно тому, как у нас есть 100-долларовая банкнота, и это означает, что у нас уже $10 есть. Они входят в эту 100-долларовую банкноту. So automatically you have $10 and $100. То есть $100, и это подразумевает, что 10 у нас уже есть. So when you attain love of God, you automatically become liberated. То же самое и здесь. Если я обрел любовь к Богу, это означает естественным образом освобождение тоже имеет место быть. Going back to Godhead means attaining love of God. Вернуться назад домой к Богу означает обрести любовь к Богу. Not like the materialists or the jnanis, yogis. All they're meant is to become liberated, but then there is no activities. У материалистов, у гьяни, у йогов есть идея о том, чтобы им обрести освобождение, но у них нет идей, у них нет представления о том, какую деятельность совершать, когда они достигнут этой цели. Okay. Что значит обрести любовь к Богу? Как это понять? Hare Krishna. Сейчас вот Амитхар Прабhu вопрос задаст. Я сам не встречал, но Адматату Прабhu говорил, что Шрила Прабхупада предсказывал, что в наше движение будут приходить майвади, чтобы разрушить его изнутри. И как мы можем обнаружить признаки такой деятельности, чтобы и что мы можем предпринять с нашей стороны, чтобы не развалилась, так сказать, наша община, допустим. What is it? The question is very simple.
Агнихар Прабhu is listening to Atmatattva Prabhu's seminars, and Atmatattva Prabhu in one of his seminars told that Srila Prabhupada once told that Mayavadis will be coming in our movement in order to destroy it. So the question is, what are the symptoms of that such kind of people already came, and how we can protect our movement? What can we do, or what should we do in order our community not to become destroyed? We have to follow strictly the instructions of Srila Prabhupada, not to be deviated from it. Для этого нам нужно строго следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и не отклоняться от этих наставлений. We have everything that what Prabhupada said in his books and his lectures. У нас уже есть все наставления Шрилы Прабхупады, он их дал в своих книгах, в своих лекциях. We don't have to listen from outside of our society. Нам не нужно никого слушать, не нужно принимать ничьи наставления, тех, кто за пределами нашего общества. That's true. In Kali Yuga, the demons will disguise themselves as brahmanas. Это реально так. В Кали-югу демоны будут изображать из себя браманов, притворяться браманами. So we have to be strict. Поэтому нужно быть строгими в следовании. And definitely, I know, and I've seen, and I observe in our movement, some of them are not meant to be there. И я тоже видел таких людей, которые лучше бы их не было в нашем движении. Somehow or other, Srimati Radharani gave them an opportunity to change. Так или иначе, Шримати Радхарани предоставила им возможность поменяться. But if they don't want to change, they will not be able to stay long. Но они меняться не хотят, поэтому если они не хотят меняться, то им долго не продержаться в нашем движении. Our movement is meant for reforming our demoniac mentalities to become devotees. Наше движение предназначено для того, чтобы менять свое демоническое умонастроение в вайшнавское. But if there is some slight percentage of sincerity in them, they may succeed and they'll turn to become devotees. Но они могут достичь успеха и стать преданными, если у них в сердце есть хотя бы небольшой процент искренности. But if they don't, they'll just commit more and more Vaishnava parad and they'll be punished. Если же этого нет, то тогда они будут раз за разом совершать вайшнава-апарадхи и понесут за это наказание. And they themselves would live the movement. И сами же покинут движение. So we have to be careful. Every one of us has this demoniac mentality, but because we are becoming more and more serious, then we're becoming purified. Поэтому всем нам нужно быть осторожными. Это демоническое умонастроение есть в каждом из нас. Вот благодаря нашей искренности мы постепенно очищаемся. Become strict with the sadhana. Нужно строго следовать садхане. Engage yourself as much as possible in spiritual activities. Заниматься духовной деятельностью. Chant more, read more. Больше повторять кругов Харе Кришна Махамантры, больше. And we'll become victorious. Больше читать книг, и тогда все будет Get rid хорошо. of this Mayavad and demoniac mentality. И тогда мы избавимся от своего демонического, майявадического умонастроения. Okay. Хорошо. Thank you very much. Харе Кришна. Спасибо. Большое. До свидания. Харе Кришна. Харе Шрила Прабхупада ки. Джай. Джай. Харе Харе Кришна, Харибол. Харе Кришна.